PM sasa hivi tukiwa tuko live katika Panari Hotel. This is AMTV, tuko katika AMTV Studios. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo, and I want to say asante sana kwa kujiunga nasi katika ino live. And we are live on YouTube, we are live katika Facebook, we are also live katika mtandao wa TikTok. And I like it when we engage each other katika hizi live shows. And I always say, when it's politics, it has to be live. When it's politics, it has to be live, and I'll tell you why. Tuko katika season ya siasa kabisa. Na katika season ya siasa, nini MORARA KEBASO? Wamekosea bwana, wameandika KEBASO. MORARA KEBASO, andika MORARA KEBASO. That is my guest today. Edit and write MORARA KEBASO. Okay? Inject party leader mwenye ametoka kwa chama na sasa hivi amejiunga katika Jubilee. Ameacha chama chake na kajiunga rasmi katika Jubilee. MORARA KEBASO is in the building. He's an entrepreneur. Alianza siasa zake pole tu na Vampire Diaries, kuanza kukagua miradi ya serikali, na si kukagua tu, kuponda miradi mingi ya serikali, na amekuwa akiendelea kidogo kidogo, changisha hela pale, Wakenya wakamchangia. Wakenya used to love the Vampire Diaries, so they contributed. Mpaka kanzisha Vampire Diaries, akanzisha Inject Party, songa nayo kidogo, akakula frustration pale za politician, akasema nimewachana na siasa, mara akarudi tena kwenye siasa. Right now amewachana na ile party ambayo alikuwa ameanzisha. MORARA KEBASO, he's one of the people, young people in the country, mwenye nilikuwa nimeangalia nikasema, now he's showing us the way as a young person that you can actually start your own political party and build your own political party, na ndani ya chama chako basi unaweza kuweka yale matamanio yako pale ndani, na ukaweka kanuni zako na sheria zako, na ukasonga kama kijana. I don't know what happened. Ghafla bin vu, tena hiyo chama yake Inject ameweka kando, ameingia katika chama ya Jubilee. Na ni yeye tu amekuwa akisema kwamba hizi chama za wazee watu wawachane nazo, watu watafute freshness. In fact, I have a video here. Kabla sijamuintroduce MORARA KEBASO, I have a video here. Please producer Shadow Breezy, cheza ino video kwanza ndo tuanze ino gumzo rasmi, tukisubiri watu wakiingia katika live ya AMTV. Play the video. We'll play it again because watu wanaingia katika AMTV. Check it out. Ina gani unaenda kuzalia watoto kwa boma ya mwanaume mwingine, kulea watoto kwa boma ya mwanaume mwingine? Unachukua jamii mzima yenye haijawahi kuwa na kingpin tangu wakati ya Nyachae, unapeleka kwa boma ya mwanaume mwingine wakakuwa watoto wake. You are jokers. Now watu wamepoteza viti, who have made sacrifices like kina Gloria Oruoba, with the hope that Matiangi will form a party and they will have a role in it and they will win seats. That guy is taking you nowhere. He's lost already. And he's surrounded by people who are already misleading him. So they're going to get lost, all of them. If he gets a high position, atapata labda cabinet secretary. So until he changes and knows where he should be taking a whole community, ondokea hiyo maneno. Ena mkafanya vitu zingine. Otherwise you will mislead each other. Mutapoteza mkiwa wote na itaisha. Na najua mtasema naongea mbaya, mtasema ni wivu, mtasema ni nini. But I want to tell you, hakuna mtu mwingine ambaye atawaambia hiyo ukweli as painfully as I've told it to you. Sema mimi sina uoga na skuli kwenu, na sitaki pesa yenu, na sikuji kubembeleza ati nipige magoti sijui ni nani hapo anipatie, anisupport nipate kiti. I don't want and I'm not interested. So I have the freedom and the courage to tell you the truth that you are getting lost. You mambo ya Jubilee na kushinda kutegemea pesa ya Uhuru, you are getting lost. Look for your own party. Wewe ni mwanaume ina gani unaenda That's what's up. That's what's up. That right there is my guest leo katika show ya AMTV. Can you even believe yourself? No, wachana sasa na mimi, wachana hata na viewer. No, forget about the viewer, forget about myself. MORARA KEBASO, can you even hear yourself? Yes. Can you believe yourself? I believe myself. Sina umesikia. Wewe si umesikia.
But now I have to tell you this, safari ya siasa ni safari ngumu sana. I have to tell you that. Kwa wale ambao wamejaribu siasa, vitu vingine si kupenda kwa mtu. Siasa ya Kenya ni ngumu, na the first thing that is a problem in Africa ni siasa ya identity. There's a big problem with the politics of identity, where people are already aligned to political parties that belong to their communities. Kawe ni Mkamba uko Wiper, kawe ni Mkikuyu uko DCP, ama uko UDA ujahama, ama uko Jubilee. Kawe ni Mkale uko UDA. Kama ni Mjaluo uko ODM, ama unangoja yenye itakuja. Kama ni Mluya uko Ford Kenya, uko DAPK, ama unangoja chama ya Sifuna. Kama ni mtu wa Kilifi uko PA. So I'm telling you, Kenya is a politics of identity. So what are you saying? What I'm saying is this, that politics is practicals, not theory. Kitu kwanza, husia point. Muluya anasema husia point. Yani gonga point. Sema ile kitu unataka kusema. Ile kitu unataka. Husia point. Ile kitu unataka kusema ni. Yes. I had my reservations about Jubilee Party. Because Jubilee Party was in government for 10 years. Yeah. There are things I saw that I was happy with, and there are things I saw that I was unhappy with. But now, Dr. Fred Matiangi had the choice of going to any other political party than Jubilee. But he chose Jubilee for many reasons, which I now understand. One was that Uhuru Kenyatta is the one who got him from the university to come and make him a cabinet secretary, which was some very great level of respect and honor. Number two, the people of Mount Kenya wanted to vote for Dr. Fred Matiangi in a party they know. Not something new. Something they know and can say, hii ni yetu. Something they can own. And that is Jubilee Party. That's the people of Mount Kenya together with other places where Jubilee Party is strong, like Kajiado, Narok, Samburu, and other places. Now, if your father marries a woman, that woman becomes your mother. It's not just your father's wife. That woman becomes your mother. And because she's your mother, you will give her the same level of respect that you give to the mother who gave birth to you. Who is your father and who your mother in this case? In this case, my father is Matiangi, my mother is Jubilee. How did Matiangi become your father? At what point? After watching that video of you saying Matiangi is going nowhere, na watu wakimfuata wote watatumbukia katika kaburi ya sahau, I think, and it's you talking. So at what point does this man who's going nowhere and a switch anakuwa all of a sudden your father? No. How is that happening? Umenimisquote. Oh, nimekumisquote. Tucheze video tena. Hapana, let me explain. Let me put it in context. It's not Matiangi not going nowhere. It is Matiangi and the plan that they had at the time that I thought was going nowhere. What plan was that? The plan of using Jubilee to run for president. And you thought Jubilee will go nowhere. So it is Jubilee, not Matiangi. I did not feel at that time that that was a correct political vehicle he would have used. But you see, he is a leader in his own right, with his own choices. Now, my feelings notwithstanding, this was not my decision to make. This is his decision. And he made the wisest decision he could make out of the available options that he had. Now, saa hizi, tukidisagree na wewe, unasema tuende hivi, mimi nasema tuende hivi, tuende hivi. Mwisho kabisa uamue kwamba tunaenda hivi na wendo host. Nitaendelea kukupinga kweli. Lakini ukija unichezee clip nikikupinga kwamba tusiende hivi, na sasa nishakubali, nishakufuata mahali tunaenda, siwache yaliyopita yapite. Water under the bridge. But yeah, I mean, MORARA, you are now officially a politician. No, I'm born to be a politician. Mimi nimezaliwa mwanasiasa. Sijakuwa mwanasiasa jana. Look, so unajua sasa unaongea siasa kabisa. I want to be a member of parliament, si ndio? All right. Borabu. For Borabu constituency. Yes.
Unaweza enda Borabu constituency uvae nguo yoyote yenye sio red. Why not? I know MPs wenye wamesimama katika maeneo yao ambayo sio ya hiyo chama na wakapita tu. Why not? If the people love you, they will vote for you. Minority or majority? Let me ask you. In ODM, when Raila was alive, except the MP for Ugenya, who else won without a ODM ticket? In ODM? Ugenya is in Siaya, right? In Luo Nyanza. Now. Silikuwa ODM everywhere. Fair enough. Ukinipatia hiyo example ya Raila, but Raila ametesa Luo Nyanza for many years. Yani amekuwa kiongozi wa Luo Nyanza for many years. Matiangi amekuwa Jubilee, ameingizwa katika leadership ya Jubilee juzi akitoka katika kazi yake kule Marekani. Juzi. I think it was last year. Like right now. You can't compare Matiangi to Raila, bro. The undisputed leader. You want to compare Matiangi to Raila right now on this show? I want to tell you this. There are things that Matiangi was very good at that Raila is not good at. There are things Raila was good at that Matiangi needs to learn because he is on his political journey. Remember, Raila pia alikuwa mkongo wa siasa. Okay? But you see, being a politician is not necessarily being a leader or being a performer. Matiangi is a performer. So let's not compare the two. Everyone has their strengths. What I'm trying to say is this. In any region where there is a leader and a political party, very few people go against that wave and survive. When Honorable Simeon Nyachae was running for president in 2002, he did not win the presidency. But hapa chini, for the people won everything. Kungekuwa na useneta na governor wangechukua ujumbe na councillors zote. They won everything. Chris Ogure was a minister for finance. He had so much money, he couldn't count it. But he still lost his MP seat. Because that time ministers were MPs. Sam Ongeri, Professor Sam Ongeri, was a member of parliament and a minister in government. Ministers were powerful. He still lost because he was not in for the people he was in Kano. He lost to Daniel Manduku. So I'm telling you, when a region has a leader, a party, and a wave, you can't swim against it because then you will be swimming against the people who are supposed to vote for you. So what you're saying hapa ndani ya AMTV ni kwamba yale uliyoyasema awali kuhusiana na chama cha Jubilee, you still stand with hayo uliyoyasema, lakini kwa sababu unataka kiti cha Borabu, basi ulilazimika tu kuingia kwa wave ya Jubilee ili uweze kuponea angalau upewe kura na watu wa Borabu. Walakin yale uliyoyasema awali bado unasimama nayo. You see in that video, the problem I had was not Matiangi. If you listen to the video properly, I was not opposing Matiangi's candidature for presidency. I was opposed to Jubilee as a party because I didn't like it. And in any case, I had my own party. Hebu wacha kidogo, shikilia hapo kidogo, kuna watu wengi wameingia katika live right now. Just play the video once again. Please play the video once again. Kwa boma ina gani unaenda kuzalia watoto kwa boma ya mwanaume mwingine, kulea watoto kwa boma ya mwanaume mwingine? Unachukua jamii mzima yenye haijawahi kuwa na kingpin tangu wakati ya Nyachae, unapeleka kwa boma ya mwanaume mwingine wakakuwa watoto wake. You are jokers. Now watu wamepoteza viti, who have made sacrifices like kina Glory Oruoba with the hope that Matiangi will form a party and they will have a role in it and they will win seats. That guy is taking you nowhere. He's lost already. And he's surrounded by people who are already misleading him. So they're going to get lost, all of them. If he gets a high position, atapata labda cabinet secretary. So until he changes and knows where he should be taking a whole community, ondokea hiyo maneno. Ena mkafanya vitu zingine. Otherwise you will mislead each other. Mutapoteza mkiwa wote na itaisha. Na najua mtasema naongea mbaya, mtasema ni wivu, mtasema ni nini. But I want to tell you,
hakuna mtu mwingine ambaye atawaambia hiyo ukweli as painfully as I've told it to you. Sema mimi sina uoga na skuli kwenu, na sitaki pesa yenu, na sikuji kubembeleza ati nipige magoti sijui ni nani hapo anipatie, anisupport nipate kiti. I don't want and I'm not interested. So I have the freedom and the courage to tell you the truth that you are getting lost. You mambo ya Jubilee na kushinda kutegemea pesa ya Uhuru, you are getting lost. Look for your own party. Wewe ni mwanaume ina gani? Thank you very much. That is my super producer, director, Shadow Breezy, Joshua. Asante for an amazing job. That guy is going nowhere. He is lost already. Na mutapoteza nyote. It's not even so much about Jubilee. It's you saying that Matiangi is going nowhere. He's already lost. No. I want to ask you this question, Morara. Your own interpretation of the video is not my interpretation. It's English. This is it. It's not my interpretation. It's just English. That guy is going nowhere. No. He's lost already. Just listen. Kupotea njia ndo kujua njia, si ndio? Si Waswahili wanasema hivyo. Matiangi has already selected Jubilee as the party that is going to run within the presidential election. If I was him, with the thoughts I had then, I would have chosen a different party. Maybe I would have registered a new political party. But I'm not him. And he has unique experiences with Jubilee and the leadership of Jubilee, which is Uhuru Kenyatta, which makes him want to stay and use Jubilee as his political party vehicle. Now, parties are made by people. It's not people. It's people make parties. So why are you in Jubilee? Because Matiangi is there. It's Matiangi I believe in. So by extension, you're basically Jubilee. In Jubilee because Matiangi is there. If he leaves, why would I stay? He's the one who's brought us to Jubilee. But then again, you're saying this guy is already lost. That was He's then. going nowhere. When it was that video done? So sasa amepata mwelekeo. Mwaka wa 2000, hii video tulifanya mwaka wa 2024 ama 2025. Hizi video ya kitambo sana. So now, So a man cannot change his mind? Are you saying a man can now not change his mind? So Morara KEBASO. I can change my mind, right? Yeah, you can change your mind. I have changed my So mind. you change your mind. I changed my mind. So sasa unapenda Jubilee na unapenda Matiangi. Napenda Matiangi na napenda Jubilee. So don't mix the two. Let's begin with what is more important. Napenda Matiangi by extension na napenda Jubilee, kwa hivyo nimeipenda pia. So Matiangi akitoka wewe unatoka naye. Sasa ndakaa kwa nini? Lakini hata toka. So let me ask you this question. Stay. So my thing is, yeah, the person who's brought us to Jubilee as a community is Matiangi. I want you to understand this politics very slowly. I'm running for member of parliament in a community. That community is Borabu constituency inside Gusii region. The people are in Gusii region, si Njoroge, si Kamau, si Otieno, si Kipsang ama Rotich, ni Mukisi, Mongare, Morara, KEBASO. Mnasikia? Pata. Ngau, those are the people who are Vosiboli, Kerubo. All right. Nyanjama, all those right. are the people who are voting for me. All right. These people have what in common? They come from one tribe. They speak one language, which is Ekegusi. Now, is there any other person that they've fronted as a community for president? It's actually Matiangi. Matiangi is the only person who is running for president at the request of people. Wengine wanasema ninataka kukua, ninatamani kuwa rais, nimejitolea. Lakini Matiangi is the only person mwenye ameitwa na watu akuwe presidential candidate. Now you can't take that lightly. I want to be MP there. Is it possible for me to govern those people while fighting with the person they've put in as their presidential candidate? Morara KEBASO, I've known you for a long time. And the KEBASO that nilikuwa najua kwa muda mrefu, alichukia sana ukabila. Alikuwa anachukia sana kuongea mambo ya hii ni chama ya kutoka eneo fulani. In fact, the last interview I had with you, tukiwa hapa tu katika AMTV, ulikuwa unaongea tu matope kuhusiana na chama zenye ni za maeneo. I wish Breezy angekuwa anaweza kukata hiyo. Ulikuwa utaki mambo, hii chama si ni watu wa huku. Today you are talking about Gusii land and Borabu constituency na eneo la Kisii linaongea sijui Kikisi na watu wa huku. Do you understand the difference between... You have changed. Do you know the difference between practicals and theory?
When I was with you, we were doing theory. Okay. Leo ni practicals. Okay. Nikiwa na wewe tulikuwa tunafanya paper 1 na paper 2. Okay. Leo tuko paper 3 ambayo ni practicals. There is a big difference between the Kenya we want and the Kenya we are living in. The Kenya we want ni hiyo nilikuelezea last time. Okay. The Kenya we are living in ni nakuelezea leo. So are politicians liars? No. We adjust to the truth. I'm adjusting to the truth. So ukweli kuhusu ya mwanasiasa ni kwamba it's all about self-interest? No. What self-interest do I have? Like, wewe unataka kuwa MP? And so you will do anything and everything to become the MP? MP will actually stress me up. It's not a gift. When I become an MP, it's a burden on my shoulders of people I have to carry every day with passion, serving them every day, trying to do my best to get people out of poverty, to help people. It will be a burden. Then why do you want to become an MP? It's easier to go and sleep at the beach. Basi mbona unataka kuwa MP? Because I was born to do it. What else should I be doing? If I don't become a politician, I'll be sick. Morara KEBASO. Isipokuwa mwanasiasa ndakuwa mgonjwa. Let me look at the comments pale katika mtandao wa YouTube. Born to do, if you don't do them, you become sick. All right. Milton Olenyo Mswa. Hiyo wadu umeweka pale siwezi kusoma. Haya, kunaye Erickson, thank you so much for your comment. Big Sam Onyancha, I see your comment also there. Anaweka hashtag pale fire emojis mingi, anasema munyama. Thank you so much. Vele Jamwal anasema, but of course right here watching. Thunderwear anaweka tu pale emoji ya kusema tick. Enoch Simiyu anasema pia word ambao siwezi kuitumia katika ino live, tumia the correct language, nitakuwa nasoma comment ya kwako. Haya, kuna huyu anaitwa Honorable Babu Gashono anasema Tibim, anaweka fire emojis pale. Alright, Prince KE anasema speaking senses. Alright, kunaye pia Papa Naf anasema kwamba tikiti maji. You remember Kalonzo Musyoka akiitwa tikiti maji aka watermelon. Hilo si jina zuri sana ukilipata na mapema sasa ukianza siasa yako, lakini anasema hivyo. Kibet Mosonic anasema karibu Morara. Alafu kuna Chris Alejandro anasema from kambi ya moto tuko live Kitengela niko ndani. Nasoma comments pale katika mtandao wa YouTube by the way. Kuna mwingine pale anasema locked in nikiwa Malaba border. Alafu kuna Omusamia anasema anaitwa Morara KEBASO. Alafu kuna huyu pia The Giriama Kid anasema Morara is wise, ameenda Jubilee juu ya kutafuta kiti. Anasema namna hiyo. Now today we also pick up your calls. Na pick calls zako pale. Number yetu ya simu as usual katika AM Live 0700 000 004. Engage with us pia katika simu 0700 000 004. Producer Sharon Breeze unaweka hiyo comment pale, unaweka hiyo ninio tunaicheki pale, itakuwa nzuri zaidi. Kadhalika tuko live katika mtandao wa TikTok pia. Kwenye TikTok maoni yako nitakuwa na cheki pale. Kuna mwingine anaitwa Brian anasema accept the reality that Morara is like a young player. He has to mix with experienced players to lean. Okay. Hiyo ni comment pale kwenye TikTok. It's Kipkorir. Where did he put the money that Kenyans contributed for him? I think hiyo kitu pia tumekuwa nayo. Tuliongea nayo the last time when we were here. We don't have to go back to that. Pure Purity anasema this is the moment he knew. Okay, this is the moment he knew what? Fikiri anasema kwamba this is the moment alijua kwamba Jubilee iko sawa. Mwingine pale anasema namna gani? Anasema utaongea hadi interview iishe. Getange Junior. Ask him when they will start moving to Mount Kenya to campaign for their presidential candidate. This is Busoma. All right. James anasema sharp boy going far. Abila Abito. All right. I don't like that watermelon character. Maoni yake pale anatuma katika mtandao wa TikTok. Welcome back Morara to Kenya. Mahali ulikuwa
ni kama ulikuwa Ethiopia. Anasema now when you are talking about siasa za kikabila unasema kwamba unachukia upendi. Sasa hii mahali umeingia sasa. Hiyo sasa unasema practical. Unasema now you're in Kenya. Hiyo ni kweli. So they're now telling you welcome now to Kenya. That is very true. Because you know, I tried to oppose this politics. I realize I'm beginning to oppose my supporters. Unapigana na kitu alafu unapata kumbe hii kitu unapigana nayo umeanza kupigana na supporters wako. Because your supporters are deep in this thing. If you keep going against them, you clash. Sasa kitu inafaa kufanyika ni you need to join them, walk the same road with them, then change them. Ni kama kusema unataka walevi waache ulevi, lakini hauko tayari kuenda kwa bar kuambia hivyo. Wow. Let's pick this one call. Hello. Hello. Pipi. I watch show vizuri sana. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Akiwa Zimmerman pale anasema na watch show vizuri sana. Morara, do you actually think Matiangi will win? Yeah. Nikiwa na yeye atashinda. Mimi tu ndo nilikuwa nimebaki. Morara yeye umekuwa mwana siasa kweli. Ukiwa na yeye atashinda. Kabisa. Yeye ukweli umekuwa mwana siasa. Like this other person who said Morara sasa karibu Kenya. Ulikuwa uko Ethiopia. Yenyewe sasa uko Kenya. Look at what do you actually tell Matiangi, do you tell him that utashinda? Unamwambiaga hivyo? Yeah, he'll win the election. Si niko naye. Unajua mimi si mtu mdogo. I'm a passionate individual. Tangu niingie hiyo Jubilee, kuna siku umeniona bila red. Navaa red paka boxer niko nayo ni ya red. Ni vile siwezi kukuonyesha Lakini damu sasa ukinikata utapata ni color gani? Red damu ni red ya kila mtu. Si kila mtu ni Jubilee. Hapa mimi nakwambia tangu niingie chama. Angalia. Yes. Angalia. Tangu niingie chama, umeona rallies tunapiga vile zinakaa. Siwezi kusema ni kazi yangu peke yangu, lakini nimeongeza energy. Na nimesaidia Why don't you join Linda Mwananchi? Vijana wenzako wengi wako kule katika Linda Mwananchi na kama chama iko na freshness. You know, and ulikuwa wewe unaongelea sana kuhusiana na wazee na watu wamekuwa kwa serikali kwa miaka nini, and just freshness, something new, something. Ni nani akoborabu constituency mwenye anangoja nimletee salamu kutoka kwa Sifuna? Ni nani? Kila mtu nikienda kwa village ananiuliza Matiangi ngakimbiale. Let me ask you, but then Matiangi atavutiwa na Borabu peke yake? Hapana, mimi sasa I'm just telling you my own experience. Hapo umeita mbunge wa Borabu. Ungekuwa unataka maoni ya nchi mzima ungeita wabunge wote. Umeita mbunge wa constituency moja. So lazima nikupe experience ya constituency yangu. Borabu constituency hakuna kitu. Umesema wewe ndio mbunge wa Borabu. Acting. Borabu constituency hakuna kitu inaitwa Linda Mwananchi huko. Na mambo ya Sifuna for president hawajui na hawatambui na hawataki kusikia. Pale kama unataka kuelewana na wananchi wako muweze kufanya kazi pamoja, mtembee pamoja uweze kuwasaidia. Ndio. Number 1, President Dr. Fred Okengo Matiangi. Hiyo ukiwaambia wako sawa. 2, vaa red. Ukivaa yellow, green, blue, anything else that is not red, mnakosana. Sasa mbona utake kukosana na wapiga kura wako ama utaki kura? Unajua kama unataka kura, behave accordingly. Okay. Wanasiasa, look, your voters have told you. Yeah. Wewe hii ya ubunge tutakupatia. Lakini tunakupatia instructions. Wewe ndio unatafuta kazi kwao. Yes. Na wao ndio maboss. Na wao ndio watakulipa na taxes zao. Yes. Wamekupea instructions ziko very clear. Wanasema wewe kiti ya ubunge tutakupatia. Lakini ndio tukupee tembea na Matiangi na vaa red. Utakataa unless utaki kazi. Okay, just a minute. Sorry, Morara KEBASO. Sorry, so my apologies. I think my phone is misbehaving here. I'm trying to sort it anyway. But I get your point.
Mesema watu Borabu wamekubali, wanataka tu kuona red, wanataka kusikia tu Matiangi, so you have no option but to follow your people. And then I'm also lucky. Let me say why I'm lucky. Brand yangu ni anti-corruption. Okay? Okay. People knew me because I'm opposed to corruption and I hate theft of public funds. Okay. And Matiangi is not corrupt. So I'm very lucky. Kuna shamba moja sitaki kusema manake ni kesi moja ndefu. Ni ile Ruaraka? Yes. I'll tell you about it right here, right now. Ama unilete Matiangi hapa nielezee. No, nitakupeleka kwake. Haiwezi kuja hapa. Hapana, sasa unajua mimi ni junior. Mimi umeniita nikakuja. Sasa yes. President nitakupeleka tu kwake. Bado ni mzuri. All right. Bora uongea na yeye. All right. Nitakupeleka kwake. Okay. Ruaraka land case, the people who know about it are 3. Belio Kipsang, Henry Rotich, and William Ruto. Matiangi is a diversion. Unaona ni kama vile tao hapa, mwizi anakuibia simu, alafu atoroki. Anaanza kusema mwizi, alafu unashtuka, alafu anakukimbiza. Alafu wananchi wote wanaanza kukukimbiza juu wewe ndo unatoroka na yeye anakimbiza. Kumbe yeye amekuibia simu. Kabla ujieleze, useme huyu ndio mwizi, wewe ndio umeibiwa, umepigwa makofi 2-3. This is what people are trying to do. Matiangi is only being brought into this because he was a minister for education. But hajaguzana na pesa ya Ruaraka land case completely. Mabarua zote ukizisoma yenye nimeona ni ya Belio Kipsang akiandikia Treasury, PS Kamau Thuge na Henry Rotich. Okay. All right. Akiwa authorize kupeana pesa. These are the people who know where this money went. All right. Matiangi, the only thing Matiangi did, unajua serikali, mkiwa kwa serikali pamoja mnaheshimiana. Watu wananyambianga sijui Matiangi was Belio Kipsang's boss. That's not how government works. PS is appointed by the president. CS is appointed by the president. Wote wawili are appointees of the president. Okay. So PS anaweza kukaidi ama kufanya vitu zake. Ni ministries ngapi zenye PS na CS hawaonani? Ni nyingi sana. Okay. So this, I can tell you, I'm not trying to lie or to over-defend somebody. I'm telling you for sure, Matiangi, hata akisikianga story ya Ruaraka, he is so annoyed. But you see, the problem is this. He allowed Itumbi to tell the story and he never told his side of the story. He was trying to be humble. Na politics haitaki humility. Politics, mtu akisha kuja na propaganda, if you don't correct it, whatever people will hear, that is what they will believe. So sasa ukikuja later kuja kuelezea watu ilikuwa hivi, washa believe kitu tofauti. All right. So now, Morara KEBASO, you want the country to go back to Jubilee leadership? Wacha nikwambie hivi. Because your presidential candidate is a Jubilee candidate. Na si ndio? So unataka kama taifa la Kenya turudi tena kwa utawala wa Jubilee? Isn't it better? Compare Jubilee and UDA. Uta prefer gani? No, I have seen your vampire diaries. You talking about maeneo yenye kazi hazijafanyika tangu wakati wa Jubilee, miaka 8, miaka 7. Umetuonesha vitu mingi sana, kazi tu mbaya zilifanyika tangu. It's your videos, not my videos. You have complained about it for years. Umeelewa sasa mbona ile video ndo tulianza nayo hii podcast? Do you understand my anger towards Jubilee? And that's why I'm wondering why you wearing anyway. Ushasema mara mingi ni Borabu imekufanya uvae. So ni siasa imekufanya uvae. Sio hiyo peke yake. Na Matiangi hiyo pia na ingine. Umesema Matiangi ndo imekufanya uvae Jubilee, akitoka Jubilee utavaa ile t-shirt atavaa. Umesema unavaa kile kitu Matiangi anavaa. That's what you've said. Kitu ingine ni these political parties, you don't have to like them to join them. Na sasa sio wewe naambia majenzi na millennials na Wakenya wenye wana watch, but more specifically the young people, because hao wanakuanga audience yangu sana. You don't have to like these political parties for you to join them, because hakuna yenye iko perfect, I can tell you for sure. These things have been messed up over the years. There are historical mistakes that have been done. But if you want to reform those mistakes, you must join. Uwezi kutoa kondoo ambayo imestick kwa matope uko katikati without crossing the mud.
lazima utaingia kwa hii matope ndio uweze kutoa hiyo kondoo pale. So you have to join these political parties and reform them from within. Tangu niingia Jubilee, you may feel difference. Kama hujafeel basi kuna shida. Katika Jubilee ni yake bidii tena kidogo. There's a difference. There's energy, there's passion, you know. And number 3, sasa tumeanza kuongezeka. You know, when I entered Jubilee, I was one among like 4 or 5 young people inside who have influence. Lakini tangu niingie, people have been following me through the door. A flurry of young people. Unajua kwa nini? Wakiwa nje wanaangalia na huko kwa ile chama huko ndani ni nani kama sisi yenye tukiingia huko ndani atatushika mkono ama tutaingia kona yake tujue tuko safe. Wakishaona Morara ameingia, they gain the confidence. Sema hata mimi nakuja, hata mimi nakuja, hata mimi nakuja, hata mimi nakuja. Unapata tumeingia. Tukikuwa wengi, we will direct the policy of the party. Tukue wengi kwa membership ya party na wengi kwa delegates. We will dictate how the party will be run. Kitu ya kwanza, tutapitisha sheria ndani ya chama. Watu wako na corruption cases wasirun. If you have an active corruption case in court, or if you've been found guilty, in fact, actually the proper way to do it is if you've ever been found guilty of any corruption offense, you should not run. You should not, and if you have to run, endo ukarun na chama inakubali ufisadi. Don't run on Jubilee. That's one of the things we want to do. You see, that means that is reforming institutions from within. So few in the country. People who've been found guilty actually of corruption are so few, unless unaembilia watu huko chini chini. Let me tell you another problem. Lakini viongozi, the other problem we have in this country is the justice system. There are people with clear corruption cases that can be solved within a month, but 5 years later wajafungwa. Then there are people who are innocent on issues of like Ruaraka, like Matiangi, but you find that the EACC keeps following them up, trying to kuwachafua jina. So you find the president is using independent institutions to play politics. If these independent institutions were left to do their work, haki ya Mungu watu wangekuwa shafungwa. But nobody lets them do their work. Kitu kama Teacher Service Commission, it's independent. Mtu anatoa wapi barua za walimu kwa matanga, ana distribute kwa matanga, an independent institution. National Police Service Commission is an independent commission under the Constitution. It is not even directed by the president. It's independent. Ndio ufute mtu kazi wa National Police Service Commission lazima umpeleke bungeni. Ni kama impeachment process ile ya Gachagua. And then unapata barua za maaskari ati zinauzwa. Ati kuja nikuuzie barua ya askari. Hata nashindwa kwani barua iko imeandikwa jina ya mtu. Ni umepewa tu barua, mtu mtaelewana akupee do, unajaza tu jina. I don't understand how these letters come out this way, you know? So the reason most of the people have not been jailed is because of the misuse of independent institutions. Instead of them doing their work, they start doing politics. Kama sasa mambo ya Ruaraka ni siasa. Just pure politics. Hold on right there. There's a call here. Someone has really tried to call from the States. Amekuwa akipiga simu sana. I want to see if we can be able to get this person. Hello, vipi? Hello, naitwa Brian Nchiri. Yes. Mimi ni mpiga kura wa Borabu, but I'm in the US. All right. Yeah, niko na maswali kidogo kuhusu Morara. Number 1, what's with the hypocrisy with Morara, because at first alikuwa anatuambia kuna watu wa cabinet wa Uhuru kwa government, akatuambia Matiangi wenye nyumbaya. And right now I'm a shift. That's the first question. Ya pili, why did you stop Vampire Diaries, Morara KEBASO? Ya tatu, a lot of people have known Morara KEBASO tangu watoke limelight wakati wa Vampire Diaries na wakati wa Gen Z. But kuna videos previously za Morara KEBASO akiwa na watu kama Simba Arati, veteran politicians. He has been walking around with them, campaigning for them for a long time. So what has changed? Ni Mungu mgani amekuingia ni umebadilika? The last question. Mr. Morara KEBASO, do you do business with the government, or have you ever done any business with the government? Because business have been booming of late, and we want to know, because I'm a voter, I want to know, have you ever done any business with the government? So ningependa kujibua hii maswali. Okay, thank you so much, my brother. So we begin with the last question. Yeah. Have I ever done any business with government? The answer is no. Okay.
never, ever, ever have I received even 2,000 shillings or even 5,000 shillings from a government institution for anything. Okay. I've never been a supplier. I've never been a contractor. And I've never been employed by government, whether temporary or permanent. All right. Since I was born. Okay. Number 2, he's asking about me working with veteran politicians. He needs to know I've been a politician all my life. And if I've been a politician all my life, I've rubbed shoulders with politicians. There's a picture of mine nikiwa na Mike Sonko pale nje ya KICC when I was a student leader. When I was a student leader, I was meeting politicians. I was being invited to the National Prayer Breakfast. I was meeting people who I've known for a long time. I come from a political family. Some of the politicians in this country are friends of my family because we are a political family. So we have friends who are politicians. So if he has any particular problem with any politician, I'm not coming here as a novice. Mimi si mtu nimeanguka from nowhere who had no political experience. No. I'm born a politician, lived my life as a politician. It's just as I believe in a different style of politics and governance. Okay. Kitu ingine ameuliza is I'd talked about ubaya wa serikali na ubaya wa Jubilee na Mungu gani ameniingia. Let me just tell him the truth. Nothing has changed. What was bad still remains to be bad. The difference is the approach. Yes, I had a problem with Jubilee. There are things Jubilee did that were excellent, and I'll mention some of them to you. And there are things that Jubilee government or people who are in Jubilee government in particular did that I was unhappy with. Okay. That I felt that for a leader who believes in change, that was not change. But now, this has happened, and it is a country we live in, and this Jubilee is voted for by Kenyans. The question is, what difference are we ready to make? And can we make that difference inside Jubilee? The answer is yes. So I am not saying that there was no corruption in Jubilee government. I'm not saying it. I'm on AM Live here. I'm AM TV. I'm saying there was corruption during Jubilee's time. Okay. There's been corruption in every government since independence. Okay. What we need to do is we need to pick out the individuals who are excellent in those regimes, because every regime, bad as it was, had good people. You should remember that the Mwai Kibaki that we keep praising was Moi's Minister for Finance. The Kibaki we are praising was a Minister for Finance for Moi. Yet we don't like Moi's government, but we liked Kibaki. Because kwa serikali mzima, you can pick out one person or two people who actually do their work. And their work is perfect. And those people can be the leaders of the next generation. Sindio? Okay. Now, even ODM has branded itself as fighters for people's rights. But which were the most corrupt counties in Kenya? It was ODM counties. What do you mean, which ones? Most corrupt counties? Most corrupt counties were ODM counties at that time. Tuanze tu na Homa Bay, when Governor Cyprian Awiti was the governor. Those were, hizo counties ziliporwa. Come to my county, where Borabu constituency is, Nyamira. Ziliporwa to the ground. They were grounded to a halt. But you see, these people, they were not in the government. They were in opposition, fighting for people's rights, but stealing from the same people. So that's what I'm saying. In everything, pick out the best. Kwa opposition sahi, let's not even talk about government. Inside the opposition sahi, situko na wakora. Aren't there wakoras inside the opposition who have come to camouflage? After maybe they've stolen public funds, they are now coming and saying Ruto must go one term. Siwako. Now, as a citizen, you must be able to separate wheat from chaff. That whether somebody is in government or in opposition, check them as per their development record and their capabilities. All right. Kwa sababu sio watu wote ati kwa sababu wanasema one term ama Ruto must go ni wazuri. Kuna wakora wanasema one term na Ruto must go. We only sing with them because it serves our purpose. But we should be clear to know that these people, they are singing one term with us,
but hao ndio wamemaliza county, hao ndio wamemaliza NGCDF, hao ndio wameweka watu wetu wamekuwa poor, lakini we should not overtrust them because they are singing one term. Okay. So to come back to his question is to say, hakuna kitu imebadilika ati sasa nikabadilisha mawazo ama nikabadilisha ndimi. Ninakubali kwamba Kenya kuna shida. Na hiyo shida ndio nilikuwa naongelea kwa hiyo video, the problem. But now I'm presenting myself as a solution. So lazima aelewe there is a difference between me who was in that video complaining and me who is trying to be a solution to that problem over there. Okay. Me who is trying to be a solution, number one, I have to position myself in a place where I have a platform to be a solution. Nisipoenda bunge, nikuwe chairman wa Public Accounts Committee, how will I fix this mess? Na ndio niende bunge, lazima niulize wapiga kura wangu, ni nini itafanya wanipigie kura na ni nini itafanya wasinipigie. Okay. Number one, nikikuja na chama ingine yenye si Jubilee, hao watu watanipigia hiyo kura. Number two, nikikuja na any presidential candidate mwenye si Matiangi, hiyo watu watanipatia hiyo kura. So now I'm reasoning like somebody who is looking for votes. But now I've also mentioned here and said I'm equally lucky that at least I've not been put in a position where I have to support somebody I don't believe in. I've been put in a position to believe Matiangi can deliver. And you see, if I didn't believe in him, I would not be having the points to tell you that this guy can do A, B, C, D. Huyu jamaa akipewa kazi anaweza fanya. So niko lucky kwamba nimeplacewa in a position where I have to support someone for president, yes, but I'm supporting somebody who can deliver, so I'm happy about that decision. All right. Edgar Dennis katika mtandao wa TikTok pale, tuko live kwenye TikTok, Facebook and YouTube. Anasema Nyamiranga Primary Polling Station, you have my vote, Morara. All right. Aya. Don 254 anasema many Kenyans and I don't know what you mean. Kuna mwingine pale anasema anaitwa Kim. Sema you talk about Matiangi and the performance that he had akiwa katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. But what about River Yala? River Yala is a police problem. It's a police operation. But he was the minister. Minister is in charge of policy. Unajua hapa ndio mali wa Kenya wanafaa waelewe nani hufanyanga nini, so that we don't blame people for the wrong thing. Kwa mfano, umeenda hospitali somewhere maybe in Kwale. Daktari amekufanyia labda CS, ulikuwa unajifungua mtoto. Amesahau cotton wool ama scissors ndani ya tumbo. Utablame CS wa health? Ati junior hospitali na minister ni wa health? Surely we have to apportion blame where it belongs. Saa hii pesa ya NGCDF imepotea. So right now we should not blame Murkomen at all. For what? For anything that happened, for example, everything that is happening, akiwa yeye ni minister na kuna vijana wamepotea, kuna vijana labda wameuawa katika maandamano hapa na pale. You know what is happening in the country at the moment. We should not blame. Everything that happens, somebody is responsible. Wachana na River Yala. Let's talk about a clear example. Kianjokama brothers. Two brothers either jumped or were pushed out of a moving police vehicle and met their death instantly. Who do you blame? The minister in charge of security, or the one driving the vehicle, the police inside the vehicle, and the officer commanding station? You have to blame the people who have done the crime. And that is why Matiangi is not in court. The people who are in court are the ones who are there at the scene of the crime. You see, I can be in charge of security, but that's security for the whole country. I'm in charge of GSU. So someone is asking you, Anaitwa Don, so nobody should be blaming Ruto right now for the police brutality ambayo imefanyika katika nchi. You see, let me tell you what you can blame Ruto for. You can blame Ruto for appointing a wrong inspector general, for not picking somebody who's competent. That you can blame but him. Not for the brutality. Now blame the inspector general, because under the constitution he is independent. He is even independent from the president. You know the president can't fire him. When they wanted to fire an inspector general of police, Japhet Koome, hawakumfuta, they pushed him to resign. Because under the law, process ya kutoa inspector general kwa kiti is as hard as removing Gachagua. Talking about Gachagua. Those are independent offices. Sasa ndio nikuulize. Somebody goes and makes a mess.
put the blame where it belongs. Talking about Gachagua has been clear as one of the united opposition leaders that kila mtu aende akatafute kura kwao. Come to the table with your votes. Tell us what you have. Weka katika meza. Huyu ndo mimi, huyu ndo ufuasi wangu, na tuone kila mtu atie bidii. And then we can discuss numbers. Sio kusema tu unangoja kutawazwa wewe ndo utakuwa mgombea wa kiti cha urais katika united opposition. When you look at the united opposition, where there is Gachagua, where there is Kalonzo, where there is Matiangi, where we have Justice Muturi, where we have, all the political leaders, kina Martha Karua, as the united opposition. And we talk about numbers. And they decide that the person mwenye atapeperusha bendera ya united opposition ni yule mwenye numbers zaidi. Mwenye akona numbers zaidi si ni Gachagua. Si Wakikuyu ni wengi. So unaona Gachagua as your president? Myself? Mimi sijapata presidential candidate paka sahi. But so that means you don't want him. Sina presidential candidate. Kama hauna inamaanisha sio mwenye nimetaja, si ndio? Let me ask you this. Yes. If we just focus on tribal numbers, we'll end up with a wrong president in this country, and we'll end up with somebody who may be possibly worse than Ruto. When we focus on tribal numbers. If we just focus on tribe. Because it's not every tribe that has given us the best person. Some tribes have given us the available mwenye walipata. Kuna tribes tumeenda tukakaa chini. Hatufanani. Kuna makabila tumeenda tukakaa chini tukachuza our best tukapeana. And then kuna wale wametupatia mwenye alipatikana hiyo siku. Ama mwenye alikuwa na trend. All right. So now this is the problem. Yes. The formula for choosing a presidential candidate in united opposition, as I always insist, ikuwe report card. Okay. Kila mtu alete report card. Umekaa siasa miaka ngapi? Umekuwa mjumbe wa madhira ukakuwa deputy president list kila kitu yenye umefanyia wananchi. Inaonekana. Aya, wewe umekuwa senator Nairobi. But you know that's not how it works. That's how it should work this time. But we are not here to do things the way they've been done. If we do things the way they've been done, we'll end up with the result we've always gotten. But MORARA, surely, throughout this interview, this is the same conversation we've been having. Wewe mwenyewe ndio umesema kwamba that is the most ideal position. Ulikuwa katika ideal, sasa uko katika practicals. Ulikuwa kwa theory, sasa uko katika practicals. And that's how. But it's very practical what I'm telling you. Selecting a presidential candidate based on si namba zenu mtamsupport nazo. Just select for us a good president. Because kama ni numbers, chagueni Gachagua basi tujue ni Gachagua tupatane kwa debe. Because why waste time? If it's numbers, it's Gachagua. What about Kalonzo? Kalonzo ashindi Gachagua numbers? No, forget about the numbers. Now, if you want to talk about something else apart from numbers, what about Kalonzo? Sasa ndio nimekuambia sasa there's something else in report card. If it's not numbers, it's report card. Wewe umekuwa senator wa Nairobi, weka report card yako hapo. What have you been able to do as senator? What's the state of Nairobi? Are things better with you as senator? Wewe Kalonzo umekuwa mjumbe tangu 1985. Wewe nini list vitu yako hapa that you've done that have impacted people's lives? Umekuwa minister home affairs, minister education, minister health, minister what, ministry 10. List what you did in every ministry. Aya, everybody akiweka report card chini, si tutapata president. Matiangi akiweka report card yake hivi, hizi zingine zote kila mtu ataficha yake chini ya meza. MORARA KEBASO. Kwani nakudanganya? Kanva Mosoti katika mtandao wa Facebook, Kanva Mosoti Simba from Keginga polling station. Kura yangu uko nayo na pia mimi ndio agenti wa kuchunga hiyo kura. Keginga kura mingi hiyo polling station. Keginga polling station. Iko na kura mingi sana. Sema he's one of the people pale atakuwa anapiga kura. Keginga Tunyaviemba, Tutindereti, Tumecheo, Tuchevungombe.
that area has a lot of votes. So now, and luckily my father's family comes from there. Kwa hivyo pale napiga lock moja tari sana. So do you expect kutakuwa na nomination labda za Jubilee hapo? Yeah, Matiangi has promised that there will be nominations. Hata mimi mwenyewe aliniambia kutakuwa na nominations, but sasa unajua kuna nominations kama kuna watu wanabishana. Hakuna nominations kama watu wabishani. For instance, if nobody is opposing you for the party ticket, unachukua tu ticket unaenda kung'ara nayo. So right now hakuna mtu anakuoppose? Sasa mwenye angeni oppose ameenda UDA. The God of wonders. Thank you Bwana Patrick Kosero. Keep dressing in yellow, patane hapo kwa debe. It will be beautiful. It will be wonderful. You like it. Piga range ya 40,000 votes. Kwani kuna how many voters pale? 56,000. By the time wanamaliza voter registration there will be around 60,000. Kwa sababu Matiangi atakuwa kwa debe, voter turnout is going to be like 99%. So if voter turnout is 99%, inamaanisha ile election nafaa kuishinda na 50,000 votes. Kama naipiga 50,000 votes, inamaanisha ule mpinzani wangu apate kura 4,000, 5,000, wengine 500, 600, 800, ile ya relatives. Unajua kuna watu hawezi kuachilia, unaona. Sasa kuna watu lazima tu wakupigia, hata kama unaanguka wasikuaibishe, wakusaidie tu ile ya kukusindikiza kwenda nyumba. Lakini hata wao wangepigia tu Morara bado, lakini sasa wakusaidie tu usipate aibu sana. Morara, what is your plan for Borabu constituency? Number 1. I'm fixing one thing called bursaries. Okay. I'll tell you how it is now and what I'll do with it. Saa hii bursary watu wanapewa ya 4K. 4,000 kwenda kwa shule. Unatoka mahali kama Kiabonyo Reward, unatumia fare so pikipiki, so mbili gari, so pikipiki ndio ufike CDF office Kijauri. Unatumia 500 kukujia form because lazima uikujie physically. Ndio sheria ya mjumbe. Alafu tena 500 kurudi ni 1,000. Alafu sasa ile form upelekee chief akuitishe ka bribe ya 500. Hiyo ni 1,500. Upelekea pastor. Alafu sasa mtoto anasoma wapi sasa? Kama anasoma University of Laikipia, upange safari. Paka University of Laikipia mahali utapeleka dean of students usainiwe ustampiwe. Tena urudishe. Unatumia fare 6,000, unapewa bursary 4,000. Afadhali wachane nayo. Sasa watu wame give up. Sasa juu watu wame give up, zile bursary ziko. Sasa juu ziko wameanza kuuza. So even if you are from a neighboring constituency, wale watu wa ofisi ya mjumbe, kuna kijana alishikwa na form anaitwa Rosana. Is the son to the CDF chairman, Dennis Rosana. The case was taken to Matutu police station. Some DCI is a guy from Meru was a guy handling it. Hii case of course ikamwagiliwa maji, but the form, the checks, they are there. Even the copies is with the Borabu Council of Elders, is in their file. So kama uko na fee balance 5,000 ulikuwa unampatia 1,500 na kuandikia check ya CDF, even if you come from another constituency. So this is how I'm going to do this thing. Okay. I'm making this thing digital because we can borrow loans on our phone. We borrow even up to 1 million on the phone na inaingia. Una borrow 50,000 kwa simu kutoka Mshwari inakuja. Una borrow kutoka any other platform, you receive it on the phone. So you can apply a loan on the phone. Hata help siku hizi una apply online tu. Sasa hii kitu unaifanya kama help. Ingia pale online, weka your admission number, apply bursary pale online, na kama hamna internet, the only fare utatumia ni to the nearest cyber cafe. Okay. Na hata naweza weka digital hubs by CDF. Okay. Ama bundles kama uendi cyber bundles. Apply online. Kisha apply online, chief wa kila sub location ndani ya Borabu constituency nampatia login zake za ku-access system. Anaweka jina kama ni email address na password, anaingia. Anaangalia watoto wote wenye wame-apply, wenye wanasema ni wa sub location yake. Okay. His job is just to verify that these are mine. Huyu ni mtoto wa kwa kina Mwakideu. Na huyu ni wa kwa kina Kebaso. Just approving. Approve, when ana reject, a reject with the reasons. Amalize, a log out. Hiyo kitu ikishaisha hivi successful na tuma pesa direct kwa shule. Kuna mchezo inafanyika pale Borabu, ati watu wanapanga check handing over ceremony. Ati sherehe ya kupatiana check za bursary. So they hire tent,
they hire catering, they hire chairs, they hire sound, they do an event for almost 1 million bob. Ati ni sherehe ya mjumbe kuja ku officially launch checks. Why would you launch a check? Mimi ile kitu yote naiweka the same I usually pay my workers at MORARA Furniture. Huwa naundiwa na my accountant Excel sheet ya wewe, date na amount yenye unafaa kulipwa. Yes. Na i-upload, kila mtu anapata pesa yake mara moja. Inaitwa MMTS uploads. Bulk payment. Yeah. Una-upload tu document yenye iko na list ya watu wote na pesa. Pesa inaenda simultaneously. Tinding. Si lazima nikupe check kwa mkono unishukuru ndio ujue nakupeanga basari. Na mbona nikupe 4,000 na mimi najua school fees vile imepanda. Hata pesa iko bora, hata ukipatia watu 10,000 haiwezi isha. They spend 40 million on bursaries. 40 million is enough for those kids. You see watoto wengi si wa primary kuna free primary education. Ni watoto wa high school na tertiary institutions peke yake. Constituency mzima. Si ni kuwa list tu. All right. Hiyo ni bursary. Hiyo number 1 bursary. Number 2, wizi ya ng'ombe. Very easy kumaliza. Mjumbe alienda akachukua 1.8 million akanunua torch na gumboot. Akaenda kudistribute mahali inaitwa Raitigo, ati watu wao na jackets za mtush, jumper za mtush. Ati wao wanakimbiza wezi usiku. That's lack of wisdom. Hao wezi wa ng'ombe hawakuji kuiba na chocolate. Wanakuja na silaha. Sasa unanunulia watu gumboot na torch ili. Are you serious? Yeah, these are people wanakuja na silaha. So what do you need to do? Alinunua gumboots na torch. 1.8M. Gumboots. The pictures are there. Nikipata simu yangu hapa naweza kuonyesha. I have it on clip. Gumboots wezi kufukuza nayo mtu. Bosi. Ni mzito, unajua wezi kimbiza nayo mtu. Kumaliza wizi ya ng'ombe kwa kideo. Kuna kesi mahakamani ya unembo usimuongelee mjumbe. Mimi namwambia mambo ya kotini tutadili kotini, lakini asinitishe na hawezi kuniuzia uoga. Mimi ni mnoma. Kani iliwezana na Ruto yeye nani? Hiki tunasema hivi. Mambo ya kumaliza wizi ya ng'ombe. Number 1 is information. Wacha hata silaha. Wachana hata na polisi. Information sharing. Hakuna mgeni anakuja kuiba ng'ombe anajua hii boma wako na Jasi ama Ashaya ama Freshian. Kuna information inakuwa shared from within. The only way to do it, pale village kila watu wote wanajuana. By the way, unaona village kukikuja hadi gari mpya, wanajua gari mpya. Masimu unasikianga masimu, gari yenyewe etira, gari mpya imepita hapa. Mtu mgeni wanamjua hata kama amekuja kwa boma yako, including your relatives, wanajua wote. Pale ni village bana, watu wanajuana wote kabisa. In short, let me create a good working relationship with communities, create community WhatsApp groups, ensure that every community member has the number of the other one, and ensure people are sharing information among themselves and with us, the authorities. So that tujue nani ana coordinate wezi wa ng'ombe from among us. 2, ng'ombe ikiibiwa inaenda wapi? Either soko ama butchery. Fuata ng'ombe jua butchery ama ngojea pande ile ya butchery. Mahali kuna kuja kuuzwa ng'ombe yenye julikani imechinjiwa wapi. Ngoja kwa soko. Soko zote za ng'ombe zinajulikana. From Bomet side and from Borabu side. Ng'ombe zikiibwa Borabu zinapitishwangwa kwa forest inaitwa Kipsingei forest. Hawajaipitisha kwingine, hawezi pitisha town. So wanapitishanga Kipsingei forest. Soko za ng'ombe zenye ziko hapa Kipsingei forest, in Sotik constituency and in Boreti constituency and in Kericho. Soko zote zinajulikana na ziko na siku specific ya soko. Na pale county government wanakuanga na mtu wao mwenye anasimamanga kwa mlango ya soko, akijua kila ng'ombe yenye inakuja soko, kwa sababu lazima akate ka tax ya soko. It means tukienda our intelligence people pale tuwape pesa kidogo waende kununua ng'ombe, watatupata ng'ombe ya wizi. Upate pesa kidogo, enda kuwa broker ama tu recruit mabroker. Si wale ununua ng'ombe pale ni mabroker. We recruit them and give them money and tell them tulieni hapo ng'ombe ikikuja nunua. So that we map out all these people, kuanzia mwenye ananunua, mwenye anachinja, mpaka mwenye anaiba.
Once we map them all out, operation ya one night peke yake na washika wote na mawakili wote kutoka Borabu constituency wasinilipishe legal fee, waende waka hold brief free. Tumalize hiyo kesi once na si atijaisha. When Matiangi was the CS for Interior iliisha. Imerudi tena. Si imerudi na Naomi na Murkomen. Naomi ni Patrick Osero, the MP. Imerudi na hao watu. So what is the difference that has happened? Change of leadership only. Barabara baba. Maji ya kunywa. Let me ask you, in 2026, my mom, does she care about Talanta Stadium or about clean drinking water? Yes, umejenga Talanta Stadium, 40 billion. Lakini my mother doesn't care. She's not coming to play there. Akuji kupigwa picha hapo. Hajali. Kitu anataka ni maji safi ya kunywa. So it's very simple. Yeah. Pesa ya CDF niko na 170 million. Kudrill borehole, nijenge a water kiosk na niweke tanks juu is only 6 million. Meaning 60 million peke yake, hata nikibaki na 110 million, imetosha nafanya 6 boreholes in one village. Next year nifanye 6, hiyo mwaka mwingine nifanye 6. By the time namaliza ujumbe nimemaliza water distribution in the whole of the constituency. Kudrill to borehole, maji safi. Because the rivers are dirty. Zinachafuka downstream. Kuna mtu anaosha nguo huko. Maji imeflow na sabuni. Na unataka kuchota maji hapa ya kwenda kukunywa. Unaona unachota maji iko brown. Ndio unapanda nao na Kisini milima. Chimbia wa mama borehole waende wachukue maji safi. Kitu unamwaga hivyo inakaa changa very clear. Na kama Kisini milima hiyo maji itapatikana haraka kweli? Yeah. You know the water table, wacha nikwambie. Water table ya maji haiko straight, haiko horizontal hivi. Unaweza kuwa uko mlimani, you can be on top of a hill and drill only 15 meters and find water. Hii kitu kuna mashini inakuja na pime na kwambia hapa kuna maji, chimba. Una drill to maji. Na what else? So security ng'ombe pale, education, maji. Maji safi ya kunywa, watu wache kukunywa maji brown. Number 4, elimination of poverty. Unaona jamaa amepiga simu kutoka US. Those are the people I want. Kwa nini? They have the money to invest in Borabu. But watu tu wako na some fear. Okay. Tatoa hapi shamba ina kesi. Na nikipata shamba kama nataka kuweka milk processing plant ya kutengeneza maziwa, kupack ama water bottling ka plant kadogo ka kubottle maji, license nitatoa wapi? Kwa serikali watanitisha bribe ya 5 million, bribe ya 10 million, NEMA sijui atanikujia, stima iko haina voltage ya kutosha kurun machines. Those are the things I'm here to fix. Number 1, ni ensure kwamba kuna stima. Nenda rural electrification program, ni ensure kwamba nimekuletea transformer yako dedicated na kuletea stima voltage na kutosha. Wewe kitu pekee, commit funds. Okay. Tengeneza kama ni milk cream ya maziwa ya Borabu ni mingi. Alright. Process maziwa, call it Mwakideu milk. Nikikuja supermarket nikiangalia Brookside nipate na Mwakideu milk. Utakuwa umeniemployia vijana umewatoa mtaa. That is not something government can do. That is something private sector should do, but with the assistance of government. So mimi kitu nafanya, usiendea license, mimi ndo nakuendea. Me as the member of parliament, ndo naenda paka pale Westlands, Chiromo, hapo Dairy Board of Kenya, na kuchukulia license na kuletea na kupea kwa mkono. Kwambia license nimeendea, hakuna kitu wanakuitisha. Chapa kazi baba. Songa mbele nayo. I want people like this to come and build zip line. All right. Wacha tuchukue simu moja. Yeah. This one has been calling throughout. Hello. Yes. How are you? Alex, habari yako? Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi? Mimi niko Garissa. My name is Ahmed Abdi. Talk to me, Ahmed Abdi wa Garissa. Yes, from Garissa County, Garissa Township. My area MP is now currently is called Major Deco. Yes. It was a former MP Duale. All right. Kuna scenario ingine hapa Garissa. Where the county government of Garissa, listen to this. The county government of Garissa have employed 3,000 from one clan. Imagine, one clan.
Okay. The father, the son, the uncle, the sister. What you do, my brother, please text me so I get your number and I get that information clearly, and then I'll take it up from there. Sindio? Yes. Thank you, my brother. Wacha nitumie SMS huyu. Amenipeleka Garissa kabisa, sisi tuko Borabu hapa. Nepotism hata Borabu iko. Constituency. NGCDF office. Unapata watu karibu wote ni relatives. Aya. Sijui nani ni cousin. Sijui nani ni uncle. Nani tena sijui ni baka unashindwa kweli. Hakuna watoto wengine wamesoma from other families. Aya, everyone, every time, and I've also seen a lot of politicians here, nilikuwa hata na kina Jalango, kina Babu, watu wengi tu tukiwa nao hapa. People always have their plan. Nakwambia, Mwakideu, one term kwa mfano, Borabu. After one term Borabu, the next one, I don't know where. The next one, I don't know. Do you have such a plan? I'll tell you what I can't do, not what I'll do. What is that you can't do? I will not be a governor. You will not be a governor. Morara will not be a governor. Why not, my brother? That is where political careers go to die. You will not be a governor at all. CS? Yes. Very interested. By the way. You can. Hata wakinichagua 6 months later nikuwa appointed CS, I'll go. Utacha hiyo kiti? Nitawachia mtu mwingine mwenye ako competent, lakini CS very interested because you have more power to assist people. So, if God willing, for example, you become the MP of Borabu, how many terms are you planning? 1 term, 2 term? What's your plan? I think one term. Wakupatie term moja tu. Are you able to achieve all that you've said here in 1 year? Yeah. I mean, in 5 years? Yeah, it's possible. It's very, very possible. So you actually need just 1 term? I just need one. And then what? After that, I pray to God to be on the cabinet. Actually, 1 term I want to also be a chairman of a committee in parliament. I'm praying for budget committee or public accounts committee. Those are the 2 most impactful committees where I believe I can be useful. Okay. But sasa hiyo itategemea vile mambo itaenda. After that 1 term, I'm not going to Senate because I've already become an MP. So there's no need to be parliament again. Because Senate and MP, they do the same thing pretty much. Accountability, making laws and all these things. So Senate, I'm not interested and I don't want to be a governor. Okay. I know there's a mess in Nyamira County. There are people who think I can fix it. But governor is the only thing that if you tell me, I won't sleep. Okay. It wakes me up at night. The only other place I want to be is a cabinet. Okay. After cabinet, sasa tutajua mambo ingine. By then, after cabinet tutajua. Mambo itakuwa ishanyoka. By cabinet, but after cabinet, sasa Kenyans will tell me what they want. Okay. Naweza enda kufanya kwa kazi World Bank. Si lazima nikae. Uende kwa ile nafasi Matiangi alikuwa. Naweza enda huko ndio niende kukuja. Imeonekana kuna kismat huko. Huko kwa World Bank. Huko unakuja vizuri. But I'm just saying, from there I do not know what will happen next because Kenyan politics is just, you never know. Yeah. So I don't want to count too much chicks before they hatch. I know I want Borabu MP and I know I'm putting my best foot forward to be the member of parliament. I'm already in the most popular political party inside the constituency. Nobody is contesting against me for the Jubilee Party ticket in Borabu constituency. All right. The person I expected to contest against me, who is the incumbent MP, has already made an alternative arrangement. But I also understand why he would make an alternative arrangement. He's friends with Ruto even before government. They've been friends through and through. So I mean, hawezi kuruka rafiki yake. So aende huko Ruto atampanga na huko. Wewe ujipange pale katika Jubilee. Matiang'i akishinda Ruto kura, Ruto bado si atakuwa na nomination slots. Anaweza nominate, huwezi ukajua. Ama afanye vile venye watafanya wafanye. Okay. What I want is Borabu constituency. Nifanyie watu wangu kazi because Borabu is very important for me. It's where I'm writing my CV. Okay. Borabu is the benchmark of where I'll write my CV. That's when my words become action. All right. That is where it stops being speech. Okay. Because sasa unajua kuongea kila mtu anaweza ongea. People are eloquent out here. But sasa the person who gets out there and gets these things done ni wachache. And for me, I've proven that I don't like talking a lot without doing things. That's why sometimes I move too fast
say, oh, you've taken action. Kama hiyo kuanzisha chama, I moved very quickly. I'm an action-oriented person. Sipendi ku-over-discuss vitu. Natakanga kama kitu tushaongea, tufanye kwanza. Okay. Last time I was here with you, ulikuwa umeniambia kwamba utasimama mahali, lakini huko umeniambia ni Borabu. And in fact, nilikuwa na kuuliza na kuona mahali Nairobi. You know, I thought because your business is here, you live here in Nairobi, I thought probably itakuwa ni Nairobi, but somehow ukanishtua ghafla, merudi home Borabu. It's you who assumes that I live here, my business is here. Do you know I spend a lot of time at home? Kuna mugisi haendangi nyumbani. I mean literally almost ni kama huku tunakujanga tu kazi. We spend a lot of time at home. Okay. I have cows, I have goats, I have businesses nyumbani. Nikona local towns hapo nikona vitu hapa na pale. All right. So I also have investments at home. All right. But now the reason I did not run in Nairobi is because Nairobi belongs to no one. Nairobi what? Belongs to no one. All right. Haina wenyeji. Number 2, I have historical root with my rural home. Because my great-grandfather was a senator and because my grandfather was an MP, the family already has earned respect in the community. Okay. Like if you move around the community, you'll find a school named after my grandfather. Okay. Like now, there is Senator KEBASO school. But now it's on the other side of West Mogran constituency. But that is also because this used to be one constituency. Before it was divided. It was bigger. Yeah. But now you'll find things that my grandfather did. Projects zake. Zenye pia unaweza kulia pia ukitaka. And then you'll find his friends, people who respected him, people watched him on TV, people who cried when he died. People are emotional that you are running. Number 2, pale nyumbani, I've come to realize that rural development is the only thing that can actually transform the whole country in a whole. Because most of the towns that we have in Kenya are actually dependent on rural economy. Some of the towns we have in this country, if the rural economy dies, those towns die. If the cash crop that, if these people are farmers, if the cash crop they are growing dies, that town will die. If these people are pastoralists, if the kichinjio or if the animals die and the kichinjio is not functional, that town is also dead. So the towns in this country are dependent on the rural economies. And Kenya is 80% rural. Hii jam naona hapa Nairobi na mrefu 20 floors. This is 20% of the country. 80% of this country ni huko mahali jamaa mpiga simu kutoka Garissa huko. Garissa, Ijara, Masalani, Gediluni, rudi pande hii, uende Lagdera, Dadaab, Habaswein, pande ya kuenda Elwak, uende Mandera, ama Ramu, ama urudi pande hii upite Eldas, uende Moyale, Obusololo, ukirudi Marsabit. That is Kenya now. Ukienda hivi Kisii, uende Kiabonyoru, utoke Kiabonyoru uingie Kebirigo, utoke Kebirigo uende Sironga. That is now, that's where majority of Kenya is. Okay. Local. Unaona sasa hata ukwenda huko hivyo kwenda Ukunda. Yeah. Diani ni ka place tu mahali wazungu na sisi ukuja kujivinjari. Huko. But sasa the real Msambweni or Ukunda. Enda hivi Kinango. Pita enda Shimba Hills huko juu. Yes. Ama enda Funzi Island na huko chini. Utaona vile the local communities wanaishi sasa ukweli. You get the point. Okay. So if you want to transform Kenya, first understand rural economy. And me, I want to transform Kenya. So I want a place where I have an impact on rural economy. And the other thing I like about rural economy is you do little things with a lot of impact. Kitu kidogo sana, a lot of impact. Nilienda home, nikapata tu kuna boa lilichimbwanga na county government imekaa miaka 5 haifunction. Nikaleta tu plumber. Akaunda tu maji. Na maji katoka. Si ndio bana? Plumber na electrician. Wala maji katoka. Nilitumia 3K. Ile village sahi. Ati juzi nimeenda huko for a funeral. Mbunge hakukam. Juni home ground, so I think alisikia nina kam, so hakutaka kuja apate aibu, which is okay, it's good political strategy. But akatuma mtu na do. Unajua do yake kutangazwa.
Watu huko kwa ground wako emotion walisema tutake isitangazwe. Peana tu hapo. People are emotional pale kwa na hiyo ni ball tu Okay. I mean you do little things. Yeah. Let me tell you, people are happier in the village and they have higher satisfaction levels. Than watu wa mjini. First, those people are comfortable with the clothes they are wearing. It's you who thinks those clothes have a problem. Hawa watu wajaribu kupiga luku. They are not trying to wear Dolce and Gabbana. They are already okay. They just need to be warm and dressed up. And they are okay. 2, they like where they are sleeping. Hawana shida. But they, of course, they like better houses. Okay? But already, hawana shida kubwa. Kitu ya kwanza, wanataka kwanza wakule vizuri. Mtu anavalue ukulima yao. Ile kitu wanafanyanga daily. Mtu anaivalue na anaiheshimu. Okay. Na anajaribu kufikiria venye hiyo kitu itawasaidia. Number 2, maji, venye watakunywa maji safi. Number 3, vile watoto wataenda shule. Juu hakuna parent ako happy kukaa na mtoi home. Okay. Uko kwetu ni aibu mtoto akiwa nyumbani. Alright. Unaanza kukaa nika uko disorganized. Na maybe ni pesa tu imekukosa. So these people want some basic things kwanza. And they will be so happy. Do you know kwamba kuna disco matanga huko kwetu? Oh yes, huko Nairobi kuna klabu. Unaweza ukaenda I don't know what it's called. I'm not a club person myself, but I know there's Habanos, I know there's and many other clubs and many other, of course. But huko pia wako na their own version ya club ambayo ni disco matanga na disco market. Mahali ngoma inachezwa with very poor quality. But the amount of happiness they have there, you can't compare to the ones in Nairobi. That's what I'm telling you. Village life is life in itself. People are having fun and life there. Just make them have a comfortable living and you'll be happy and at peace with them. Now, kuliko uibe pesa ya CDF. Uende village mahali watu wako poor, upige perimeter wall iko 5 meters high venye mbunge wangu amefanya. You see, look, these people knew your house before you became MP. This is the problem with village politics. People know you too well. They knew your house. Currently they know your house. They know. Alafu umekuja umepiga perimeter wall iko 5 meters high. Na hakuna kitu wanachukia kama perimeter walls. Juu huko wao wako tu na sengengi. Wewe umepiga perimeter wall 5 meters kama hizi vitu tunafanya hapa Nairobi. Umepiga waya ya stima. Huko rudo la wapendi. Jenga nyumba 10 bedroom yenye hauishi. Watu wanapita tu nje wanasema, hii ndio tulikuwa tunakuchagua ufanye. Tutapatana kwa debe. Na imagine ni nyumba tu umejenga. Hakuna mtu anafaa kuwa amekazirika tumejenga nyumba. Na labda hata umejenga na mshahara wako. But this is it. You have to be sensitive to the situation of the people around you. What lives are they living? If they are as comfortable as you, then jibambe. So Morara, you have said this many times sana, especially kuhusiana na projects ambazo zimekwama. Utamaliza projects za mbunge utakazopata zimekwama in case wakikuchagua sasa, and there was a project there. Some of those are you going to projects finish those projects? Ridiculous. Ama utaenda kuanzisha zako? Kuna projects ziko pale that are ridiculous. Okay, for example, Borabu TTC, I'll finish it. Borabu Teachers Training College. That one I have to finish it because I can see imeachwa vibaya na already 39 million is already lost. Na itaisha, utamaliza to completion. Kabisa. Full. Jenga kitu kama ile yenye Salasi amejenga. You know, we have to give flowers where it's due. Okay. Piga kitu mzuri size yake. All right. What are you going to build from beginning to the end? Beginning to the end? Yeah. Useme hii Morara alijenga mwanzo mpaka mwisho if you're to begin. No, because I know you've been talking about projects zimekwama. Let me tell you. In fact, nobody expects you to start a project an incomplete. You know that? You cannot have an incomplete project. So first I have to be very careful when I'm telling you what I'll build because you have to understand that there has to be public participation. Yeah. Those local communities must have an input on what they want me to build. It's true. KMTCs have been built all over the place. And if we can agree with the nearby member of parliament so that we don't both have to build a KMTC which is few meters or 5 kilometers from each other, ajenge KMTC kwake, mimi nijenge technical training college pande yangu. But you see, sometimes it's not even about building some of these things. It's equipping them. Like now, we have a technical training college that has nothing technical inside it. Okay.
we have a Kiabonyoru ICT hub that has nothing ICT in it. Hata internet haina stima. ICT hub without internet? Yeah. Inakatiwa stima, mara sijui stima haijakonektiwa, mara sijui nini, na ni ICT hub. Sasa what does ICT stands for? So that's what I'm telling you. Sometimes it's not even about building new things. Okay. It's also about making the ones that are there work. Kwa mfano. So TTC ndani. Kuna Nsicha nini pale college. Some of these colleges, what they need first, equip them. Even before you go into building new ones. The ones that exist, endo uangalie shida ni gani, kama ni renovation, ifanywe ya haraka haraka, ipakwe rangi, then equip. Okay. Make sure that whatever is supposed to happen in that institution, if it's technical training, it's happening. Si watu wanasoma engineering na hakuna ruler. Hakuna hata weighing scale ya kupima kitu. Make sure they have the technical equipment to do the technical courses they want to do. Si kitu inafunza sewing and embroidery. Alafu watoto 40 wanashare machine 2 za kushona. Go get them some good machines za kushona. Mimi ni mtu wa furniture, niko na machine mingi za kushona, najua mahali zinapatikana. Na waorganizia machine mzuri za kushona, kila mtu akue na machine yake. And then what I do is, as they are training, we also commercialize their training. The same way prisons hapa wanatutengenezea furniture na bado tunanunua, is the same way that college chenye wanashona ndio inafaa ikuwe consumed by the community. Kama sasa kama wamejua kushona, wametrainiwa, wale wako karibu kumaliza course ku graduate, they can be doing school uniforms for kids. Hiyo ni pesa to the institution, na pia wapewa kidogo to the individuals. Mtu unatoka college kama uko na kakitu, haukwenda huko bure, unalana ukiunda kitu. Okay. So equipment is even better than, building halls that are going to be empty. Kama saa hii dispensary ya Eturungi inatumika for chama meetings. Juu ukiingia maneno kwa dispensary hakuna hata, unaona. So equip. Unaona hata kitu ya kukanyaga tu ikuambia uko 75 kgs. Hakuna. Haki na sidanganyi. Morara, kuna mtu wako live. Yeah. Na anatoka Kiabonyoru. Specifically a village called Eturungi. Enda huko saa hii ni ama si unajua, tuambie hiyo dispensary kwa nothing. The place is dead. Hakuna kitu. So you come in and equip it. Iko na bowl yenye ina pump for the last 13 years. Watu walichimba bowl wakaiwacha. So hata sijui kama imefungana. Sasa pump tu. And then kuna pump imepotea mahali hakuna bowl. Juzi nimeenda Vampire Diaries. Jamaa wa US alikuwa anauza Why Did I Stop Vampire Diaries. It's ongoing. Ni vile siku hizi nafanya ya Borabu. Sasa 3 days ago, for his information, I was in Amakura Primary School trying to look for a bowl where a pump was bought for 800,000. Walinunua pump ya bowl ya 1800. Ya bowl hakuna. Na kuna bowl haina pump. Lazima tumalize episode, my brother Morara. Thank you so much for coming. And I wish you all the best. Itakuwa sawa. I wish you all the best kwa shughuli zako, kwa siasa zako. Maybe one last word kwa mtu ana watch pale from Borabu na Mkenya kwa ujumla, because especially as we talk about, as we head towards 2027, say something to a Kenyan who's watching, to a young Kenyan who's watching right. As we go into 2027, what I can advise Kenyans, kama wewe ni mpiga kura, you are youthful or old or whatever age you are, but especially the youth, make sure uko na ID na make sure uko na voters card, umeregister, una vote mahali fulani, because your vote counts. Number 2, for those who are interested in leadership, mazesi raisi, you'll have to make hard choices. Kama mimi kuingia Jubilee, as you've heard kutoka kwa video tumeanza now, it was a hard choice. Si eti nilikuwa nimefurahia sana kuingia, because there are things I was disagreeing with, but sasa niko ndani. So I have to build it from within. I have to do what I have to do to ensure that this thing becomes better than when I came in. So saisi yosi shinda nikicomplain, this is bad. Now I'm inside. So now, whatever is bad, it's because I've not fixed it. So go into these political parties, change them from within, bring those good values and good visions that you have into those political parties. If you can create new ones, but I know it's expensive, so it's even easier to join. Unajua ni kama kuanzisha club yako ya mpira,
na already kuna club ya mpira. Enda ujoin club ya mpira, cheza na wachezaji wengine. Uwezi anzisha Manchester United yako. Enda ukacheze kwa Man U yenye ina exist, lakini ucheze vizuri na ucheze na difference. Finally, to the people of Borabu constituency, kile naweza kuambia ni msitafute mbunge, mchapata mbunge ambaye atafanya kazi mzuri. So don't look. Stop looking. Look no further. Search has come to an end. You have a member of parliament who is committed, ready and willing to do to make a difference in the constituency. Tutapatana pale kwa ground, mambo mengine tutaongea huko. Kenya mzima mimi ninauza Jubilee Party na ninauza presidential candidate anaitwa Dr. Fred Okengo Matiangi. Maumivu ya kizidi, dawa ni Matiangi. Thank you so much. That's Morara KEBASO ndani ya AMTV. Thank you for keeping us company. Kama bado uko live hapa, I appreciate you. Subscribe, comment. Nitakuwa nasoma hizo comments katika next episode. My name is Alex Mwakidewa, I'm your chairman. See you on the next one. Thank you so much, my brother. Asante sana. Morara.